later tonight. In this bulletin, we'll be giving you a nutshell of what the General UN Assembly is about and so much more. Welcome to the broadcast. Thank you once again. Remember, the hashtag is trending news, and you can catch this live broadcast at Lookup TV on Twitter, Lookup TV on Facebook, and Lookup TV on our YouTube channel. Keep your comments and your feedback coming in. I'll be sampling some of them at the tail end of this bulletin. Let's begin. Kenya has joined the rest of the world in observing International Day of Peace. In the event held at Disa University in Nairobi, over 10 speakers from different sectors noted that Kenya is a country redeemed from a peaceful election. Under the theme, End Racism and Build Peace, the leaders called on Kenyans to continue enhancing peace to create a conducive environment for businesses to thrive. Take a look. Disagree. In my opinion, Kenya's problem is not tribal. The theme this year is End Racism and Build Peace. And the sub-theme we have taken is a redeemed country from a peaceful elections. We have just completed our elections. We are now having the transition process. So it is a very relevant sub-theme to us, and I think very important for us to have this discussion today. I think when we talk about in Kenya, Nelima, and the peaceful elections, are we not all relieved? How many people would say they're relieved that we had a very peaceful election? Put your hand up. Great, I see unanimous. Everyone agrees to that, right? That was important, right? So peace and happiness. What comes first? Peace. Happiness or peace? Peace. Can you have happiness without peace? Can you have peace without happiness? So I think it's cause and effect. One is the cause, one is the effect. We will continue supporting the preventive measures on countering violent extremism. This is an important area for us, and this region here is one that we look particularly on, not so much about, as much about Kenya, but because of where you sit within the region. And President William Ruto is in the United States of America to attend a week-long meeting of the United Nations General Assembly. Ruto is expected to address the Assembly in the course of the day to highlight Kenya's resolve to mitigate climate change through action-based interventions. President Ruto, alongside other heads of state, will also put their minds on how to respond to global challenges such as the prevailing conflict between Russia and Ukraine, global food security, sustainable education, and gender equality. This will be the first major speech outside the territory of Kenya since President Ruto took over the leadership of the country. From US International? Yeah. So far so good, everything. We have to keep the peace of the world. And we will be giving you a detailed coverage of that story. Remember, the president is set to address the assembly at around 9 p.m. East African time, and we'll be bringing you up to speed when that happens. Moving on, Muslim leaders in Eldoret have urged the Salaries Remuneration Commission, SRC, not to reinstate members of Parliament's plenary sitting allowances. On the 20th July this year, SRC chairperson Lynn Mingich abolished the allowances of the 416 MPs in both houses of Parliament. Led by Chairperson Abubakar Bini, the leaders called out the lawmakers for making it a norm of demanding a salary increment. Tena wanarudi nyuma kwa Wanjiku tena. Lete pesa ingine ya kukaa chini, ya kuketi, marumuruvu hiyo. Sasa Wanjiku nasema wabunge nimeajiri kazi, tena wanarudi nyuma, kuhitaji pesa zingine ya kuketi chini. Sasa Wanjiku anaumia, analalamika kusema hiyo. Naona wabunge wakitaka kuongezewa, kurudishiwa, sio kuongezewa, kurudishiwa marupurupu yao na tume ya SRC. Hili tunawaambia hii tume ya kuratibu mishahara wakae ngangari,
wasirudishe marupurupu ya kukaa kikao katika vikao wanapokaa ili walipe marupurupu. Now, a section of businesswomen, popularly known as Mama Mboga from Kayole, Nairobi, have urged President William Ruto to consider bringing Hustlers Fund to save the women and youth as soon as possible. Speaking while protesting against evictions of some traders from their premises due to alleged political alignment, the women have called on the government to consider protecting young businesses against exploitation and discrimination. Wherever you are, try to control the economy of Kenya. Wherever you are, try to control the economy of Kenya. Because even us, for now, hata tumeshindwa kukulisha watoto kwa poma. Wamama ni kulia, wamama wakonga ni kulia, because economy iko juu. Tunaelewa hakuna kitu huko, lakini tunajaribu kukuelezea tafadhali. Jaribu control the economy. Na kitu kingine ya maana, try to look young men and ladies, vijana wa bodaboda na wamama wa mboga, uchague mmoja from the constituents ili to present hao wengine sababu hatukufiki. Mimi ni mkaaji wa Kayole. Mimi tulishagua president wetu kwa vile alituelezea maneno mzuri tukamsikiza. Kwa hivyo sisi tukiwa wamama tunaweza penda mambo ya women fund. Kuanza bottom up kwenda juu. Atusaidie na hii pesa ya wamama kama group tunapewa kiwango fulani inatusaidia kwa kazi zetu. And to the Western region, a 33-year-old man from Akunga, Mumias East constituency died while constructing a well due to lack of oxygen. John is said to have arrived at the work station where he started his work as usual and got into the well, but unfortunately ran out of oxygen and fell into the well, dying instantly. Firefighters who recovered the body removed it, and the body was transferred to Mumias morgue as the burial arrangements are ongoing. Nilikuwa niko nyumbani, nikaona ndugu mwingine akakuja akaniambia, nilikuwa nimetoka tu town kushuka hivi, akakuja na ndugu yangu mkubwa kuniambia twende huko shamba, kuna kitu fulani nataka tuone huko. Nilikuwa kuwauliza nini inaendelea. Kanambia twende kwanza tu tutaonea huko, tuone nini, kuna kitu kwenda kutusaidia huko. Sasa mimi vile nilikufika hapo, akanionyesha niingie huko hivi, kufika nikaona shimo, nikajua sasa anafanya kazi ya maji. Sasa nikajua basi sasa hiyo kama ni maji, sasa nikajua basi hakuna. Hiyo ndio nilifika tu hapo nikaishia hapo, nikaona sasa hakuna, sasa hiyo tu. A student who scored a main grade of B in his Kenya Certificate of Secondary Education KCSE is on the verge of losing his university admission due to lack of school fees. Paul Njogu received an admission letter from Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology to pursue a bachelor's degree in industrial chemistry. The Rumuruti Laikipia resident dreams of becoming a civil engineer. Now he says it could be dwindling. Kwa majina naitwa Penina Nyamurwa, naishi jiji la Rumuruti. Mimi tu ni mfanyi tu vibarua vya mashamba, kuchuna nyanya, kufua nguo, hata kufagilia watu kwa maboma na kubeba hiyo mbolea. Nimetaabika sana, sina uwezo, nina watoto 3, bali ninakaa na brother yangu juu nyumbani hatuna usaidizi wowote, hatuna nguvu. Sasa nilikuwa tunaomba, nina kijana amesoma, amefika form 4, amepita mtihani, akaitwa shule ya JKUAT, lakini sina uwezo yoyote ambayo niko nayo. Naomba tu kwa mtu yeyote angeweza kunisaidia, atushikilia huu mtoto, ningefurahia sana na Mungu atambariki. Nimesoma katika shule Salient huko Karau, nikamaliza nikapata grade ya B prime ya .65 na nikaitwa huko JKUAT kufanya
course ya industrial chemistry, lakini kwa sasa sijaweza kuingia, hata ni kuripoti tu niliripoti, lakini nikaambiwa siwezi kuendelea na masomo kwa sababu hakuna malipo yoyote nimeweza kupatiana. Sasa ni ombi langu kwa mtu yeyote aliye na moyo wa kusaidia aweze kunisaidia ili nijiunge na chuo kikuu kama wengine wenzangu tulioshiriki na wao. Kwa sasa mimi nimejaribu vyote, kazi kama ni mjengo, kama ni vibarua vya huko shambani, lakini pesa hazipatikani. Na huko shule kwa semester moja wanahitaji 31,000 kwenda juu. Kwa semester zote kama mwaka ni 56,000. Lakini kwa sasa sina uwezo, ndio maana niko nyumbani. And in our daily segment of Your Opinion Matters, Look Up TV went to the streets to ask Kenyans whether the presidency of William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua will honor the pledges they made to Kenyans on the campaign trail. It has been 1 week since the swearing in of President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua. Today, on Your Opinion Matters, we ask the residents of Kawangware whether they think the new government will uphold its promises to Kenyan citizens. Kwa majina anaitwa Bob Georgiadis, mfanyabiashara Amboseli, Lavington area. Mimi pande hizi pledges zilimekiwa na Kenya Kwanza Brigade ambao ni Ruto na Gachagua. Zina muda wa 100 days, lakini ni mingi sana, ni bulky in a way that sisi kama Wakenya wa kawaida tunashangaa kama watatimiza, lakini ombi letu ni watimize. Jibada wasipotimiza ni kawaida, tumezoea zitimizangu. Majina yangu ni Alice Rukato, naishi Kawangware. Vile naonelea according hii serikali ya Ruto na Gachagua, mimi naona ni watu watatupeleka bali. Juu zile ahadi walituambia watafanya, they have started kutufanyia. Hiyo ndio kitu naweza kusema. Kwa sasa aliahidi atashukisha maneno ya fertilizer ameshukisha. Sasa nayo hii ya unga naye akasema tumpe time kidogo atashukisha. So mimi naona wanaendelea poa, akipewa time ya kutosha atatufanyia maajabu na atatufanyia poa. Naona hii ni vigumu, hawataweza. Maana yake wao wenyewe Ruto na deputy wake, kulingana na maoni yangu, hawajajipanga sawa. Kwa majina naitwa Edna Mwaha. Mi opinion yangu ni kama mimi naona Ruto na Gachagua hawata deliver anything, sababu Ruto alikuwa kwa last government na sikuona chochote cha alifanya. Sasa mimi sina faith hapo hivyo. Pale mbele naona wao wenyewe wataenda kupigania, kila mtu anahitaji kuweka mtu wake mahali pake. Kuhusu William Ruto na naibu wake, hiyo maoni walikuwa wametuambia, mjadala walikuwa wametisha kwamba watasaidia wa Kenya, haiwezekani. Hao watu wamekuwa kwa serikali miaka na miaka, tumesikia hiyo miaka yote, hiyo majina hatuoni kama wanaweza tusaidia. Those are some of the views of Kenyans concerning the uphold of the promises made by the government of President William Ruto. Now the big question being, will they be able to fulfill their promises? Rhoda Muringo, Look Up TV. Thank you, Rhoda. And remember, those are just some of the views of Kenyans, and every day there's an opportunity for your voice to be heard on different issues that affect us on a daily basis. And some of the stories that we are following up for you. 9 years ago today, 4 terrorists armed with grenades and of course rifles stormed the Westgate Mall at Westlands in Nairobi, and they left about 68 people dead. And as we remember that, today we'll be having a detailed story, just taking a look at 9 years down the line. What has changed? What are the victims, now the survivors? What are they saying right now? That is a story that we're following up for you, as well as the UN General Assembly, where President William Ruto is set to make his first address. That will be happening at around 9 p.m. East African time. So keep a look up TV, because we'll be bringing you that live coverage as well. And of course, some of the other stories that we are following up for you, we will be taking
taking a look at the MCAs. Remember, different members of county assembly across the 47 counties are sworn in starting from yesterday as well as today. The process is still ongoing, and we're giving you a detailed coverage of the same, as well as the senators' induction that is ongoing, led by the Speaker, Amason Kingi. And of course, Your Opinion Matters, and our daily segment of Your Opinion Matters, as well as Life in the Slums, which is a feature that comes to you every Wednesday right here on Look Up TV, as we take a look at the lives of people who are living in places that have been deemed to be slums. And that is it from us here on Trending News. I am Nelima. Thank you so much for watching, and do keep it Look Up TV for subsequent bulletins at 6:30 and 8 p.m. Have yourselves a pleasant afternoon.